Okay. Okay. Let me start from here. If you go and pay for something that has already been paid for you, if you go and pay for something that has already been paid for you, that's what we call ignorance. Ignorance is the lack of knowledge over something. It's the lack of information over something. Now, when I go myself to a shop and I pay something for you, probably worse in your name, I call you, I notify you that I paid so and so for you. You don't need to go and pay again. Amen. Amen. You must go and collect. Amen. Please get this. You don't pay for what's paid for you. Christ paid on the cross for it. No need to pay it again. Amen. There is a need for you to collect it. Your effort is not in paying, your effort is in collecting. You need to know how to collect. If you see this gentleman here, to you it's a project. To me, it's a challenge to collect. Listen to me. Grace is collecting what has been paid for you. The ability to collect what has been paid for you, that's grace. Ukanzwa wani wanyasha zvikureva kuti hauchashandise simba rako iwe kuti uzviite zvaitwa kare. VaKristu inzwai amubhadhara zvakabhadharira, unotora zvakabhadharira. That's why you don't need to pay anything to be healed. You have to appreciate your healing. Amen. Amen. Listen, ndinganobhadhara kuporeswa kumawanga ake epamuchinjikwa akashandei. Amen. Yes. Andiporeswe nekuti ndabhadhara. Andiite mari nekuti ndabhadhara kuita mari. Akatondibhadharira kuti ndiite mari. Inini ndini ndinofanira kunzwisisa inini kuti ndoita mari sei. So really, prayer is important and necessary. But prayer without working is useless. I repeat again. Prayer is important and very, very, very useful. But prayer without working with my hands, it's useless. You must never concentrate on prayer alone. You must also concentrate on the effect of prayer, which is breakthrough. After prayer, look for a breakthrough.
prayer must arrive. They will give birth to it. So you must not keep on in prayer. You must also search for your breakthrough. Prayer leads you to that. Hakuna one service yandinoitisa inini nemuprofita yausingabvumidzwi profitakadzi yausingabvumidzwi kuatenda. Failure to attend is your recipe to poverty. Again, after tapedza service iyoyo ukaramba unesu uchitenderera patiri uchimhoresa vanhu, it's a recipe for poverty again. Kugara nesu isusu nekuti takadanwa munotifarira urombe, kutadza futi kuatenda masessions atinoita urombe. Zvoreva kuti pawiki yamadha yavanoitisa ivo vacho ndakatovadzidzisa vanhu vakatangana 9.5 12 ngazvidere vanhu vaende kumwe kusiri ine prayer kune ine mari. Saka 3 hours dzeTuesday ne3 hours dzemusi weFriday ne3 hours kana 4 hours dzemusi weSunday dzinokwana 10 hours dzakadedicatwa kune yatinoti an official moment of prayer in the presence of the servants of God. Wachicalculate hours ekushanda from 6 to 6 or 8 to 5. Subtract 10. Asara achokesi from 8 to 5 ndako ekutsvaka mari nekuvava mbavha nekuva munhu kwaye society ine zvinhu zvekupa vanhu mari. Ukafarira prayer kupinda breakthrough uchava zekombe zekuru. Uchava nombe. Imeni musare kufanana nesu hamuna kudana kudai. Akadanwa nesu tisitogara tipraya neuchenjeri hwedu takabatanidzira prayer yedu nemabhizinesi kuti tiregedze kuvarova, nekuti inini semuprofita handisi exempted from paying tax. Kudenga kunzi nekuti kuri muprofita mukadaretaiva plus offering makakavhirwa nevanaisanga hazvishandi. Pandakapinda mugomo 7 days ndisingadzoki kumba uri kudei neni, uri kudei wewe nei nemugomo for 7 days haunodanwa kei indakadanwa kunzeko kunge usina chakukuita mupenyu ndokuda for 7 days. Asi wewe ndinotarisira kuti 2-3 dziri nani mamwe 4 washanda worengedza kuenda palevel inechete nei, nekuti inini ndikumiririra vanhu, ndikumiririra chavakanaka. Saka nyaya yauya nevarume vavo ichagona kuva nyaya isingati yakamake sense kwauri, because nyaya iyi haigadzirisiki pasina $5.
Papetsera kwenyaya yawo yese ikuzobuda mari kupedzisira. Saka chechi haivakike neprayer chete. Inovakika neprayer ine maresults ezvinobatika. Amen. So, teaching, narrative, teacher, is what the family. Listen. Whenever I say that, whenever business of America, that I think now I am more free. Magato not sure. Karabina Maziri. But you need to Magato whatever grace, the former lawyer, my engineer, my accountants. If Coco or Fanatica, they would have been actually a party. Even every Sunday, Monofana Peri Dozai. Monoratinzera Monoshana and Monogara, Moyam Switch Piri to Dozai. Monoratinzera Monogara, Monoshana, Moya Friday to Dozai. Tika Garani, which is Shanti Sanya Shantai. And this was a patch open. It's like you want to use gift of healing in heaven. Because in heaven there is no sickness. No one is sick in heaven. Can I tell you something? Gift of faith works on earth. In heaven you don't faith for anything. Because everything is given to your hands. You don't faith to buy a raptor. Because a raptor is part of your package in heaven. Faith works here. Healing works here. Miracles works here. That's why Lazarus was resurrected. But please don't end it there. After resurrection, he died again. And no one rose him again. Mother, Lazarus akafa akamutswa nemunana kuti usimbise pasingatende pasina mazuva akazofuta haana kuzomuka akazonyatsokufashaka. Saka kumutswa kwaLazaro, teerera, kumutswa kwaLazaro mucherechedzo kunewe kuti vakafa nguva yaMwari isati yasvika vanomutswa, navanorwara vanoporeswa. Zvinoshanda patiri isusu kuti tichengete mhuri dzedu, tirarame upenyu huri compatible whilst tiri panyika. Worengedza kuva rombe panyika, wopotsa denga futi. Inenge ichinzi double trouble. Saka iyako yakuti vanochita kuti mari vanozviti life yavo ndepadenga, ndezvepasi pano zvekupfuura. Mubvunzo ndokuti asina nezvepasi pano ndiyani. Iro denga rotendera vanhu kuti vave nepfungwa dzekugadzira motikari dzakanaka kudai dzogadzirirwa vanhu vasiri vanhu. Kana watadza kuitenga, ita niri rombe, asina nayo havatengi. Ende kana vaona vachifamba nadzo, appreciate kuti Mwari mukuru. Amen. Ndimunire nhamo kana ratibata rinotanga kumanifesta first nekukastigeta zvakanaka. Zvimarestaurant zvozvona masarese zvimamota izvozvona masarese ndezvepasi pano. Iwewe kana uchiri ndezvepasi pano iwewe muri wepi? Havaudi zvakanaka, havaudi dzekudhiraivwa nevamwezi. Uri wepi? Ukasashumira dzekudhiraivwa nevamwe, vachakudhiraivha iwosi. Havangoshairi. Never yet progress to the extent of castigating the blessing of God on you, because you are not yet part of it. If you have not yet got it, appreciate others who are making it and getting it until it's your turn. Apana tapedza service ino iyi,
Haruti naye mwana mungu enda makona mabika sadza munhu wese anoenda kumba kwake. Ende wakuende kwasiya valoka uko kana usina kuvaka ndekwevaridzi end of month vari kuda rent haibhadhari unoti watenda chechi kwaprofeti Bondera, inobhadhara unoti nyasha dzakwaprofeti dzanokuitisa mari. Gasa wega iwe mutokonyi dai mutokonyi tokuzvidzwa here zvitoda mabesha. Amen. Amen. That's why it's very dangerous for you to be married by a lazy man. Okay, who is a lazy man? A lazy man is not a man who is not working. He's a man who is working without a vision. What was it saying? I didn't know about Tineva Rumia Shanda, but Shanda was such a plan. Sakachi was the Susuma, Silas, Ushanda. She direction. You might be working so hard, but working for nothing. That's why you need to be very careful with how busy you are. You might be very busy, but with stupid things. You are said that this is busy. Busy. By the end of the day, we want to see results. Let me tell you, the world will never celebrate our existence. It will celebrate our legacy. Yes. Even whilst you're in a normal day, they want to know if really someone passed through here. There will be no footprint that someone like you ever existed on this earth. What's the impact? Can I ask, what will be the impact? What shows that you passed through here? I'm here, I can challenge you. You are the byproduct of my passing through here. Kuna kushitenda na kushitenda na kupari zina kwa yakuno atokubadilika na jambo kwa na chini kwa na weka. Uru chakama ni basi weka. Makombe kuya kuruzae kana tisa ni fiyo. Na mtaya ni mara fiti offer ni usiya kuchukua. Oni tindiri mulu mtama nae. Asi mulu mtama nae. Nikutola kutoka wakara. Kuzosha. Don't be that content. What's the name of the boat? We're going to get a one there. What is it? What's the video? So, say, no, Jason. Dear, what's not so? The impact of what I carry. Now I challenge you. What also your impact? People can't sleep. People can't rest. Where are the footprints? Let's talk about the economy. Let's talk about the politics. Let's talk about the industry side. Let's talk about the intellectuality side. You're not found anywhere. You're not in politics. You're not in business. You're not even. You're not anywhere. And the question is, what's wrong? Probably you're failing to discover a purpose. That's why it's very important to come to a church where there is a man of God who has a vision, who is intellectual, not just prayer. Amen. Prayer doesn't grow.